Всем привет, меня зовут Айн, и как обычно, если вы тут новый на канале, то добро пожаловать на канал. Я американский полиглот, который выучил русский язык, и теперь снимаю для вас видео на русском языке. И сегодня у нас на канале опять Энтони, привет. Привет всем! С вами Энтони и Аян, ваши Да. любимые американцы. Вот именно. И сегодня, как вы уже все знаете, мы оба полиглоты, и поэтому мы сегодня проведем небольшой разговор, небольшое обсуждение на всех наших языках про изучение разных языков. И, кстати, мы сделаем вторую часть этого же видео на канале Энтони, и поэтому обязательно зацените видео на его канале после просмотра этого видео. Итак, без лишних слов, давайте начнем. Alright, so let's go straight into it. Let's speak some English. Both of us are native English speakers. Want to give a little bit of background about that? Well, yeah, I was born here in California, but my parents, they come from Colombia and from Mexico. They came to the United States, but I was born here in the United States in California. So obviously, I speak English, yeah. Exactly, and that all really has to do with where you grow up, because that's how we all learn languages. My family came here, same exact story, came from India, ended up in North Carolina, grew up here, and so that's why I speak English. The only thing that's interesting is that they speak English as well, because India is an English-speaking country as well, but they have an Indian accent. And I live in North Carolina, where a lot of people have a Southern accent, but I have a typical American accent, and it's really curious to me that I was able to pick up the American accent, and so were you, despite our families all being surrounded by different accents. Well, yeah, there are a lot of people who speak English with a Mexican accent or a Hispanic accent. And even though they were born in the United States, they have that accent with them. And it probably takes a couple of generations for them to remove that accent. So, but yeah, the reason why I probably have a better accent and I don't have any traces of a Hispanic accent might be because I just watched a lot of stuff in English, and a lot of my friends don't even speak Spanish. So yeah. Ну, акцент это, конечно, отлично. Ну, если человек сможет избавиться от своего акцента, то это очень хорошо, это хорошая работа, но в любом случае я лично думаю, что самое главное, чтобы люди тебя понимали. Если тебя люди понимают, то акцент не особо важен. Что ты думаешь? Да, я говорю по-русски с акцентом, и я не против акцентов. Я думаю, что акцент — это часть личной, это просто твоя идентичность. Идентичность, да? Так что я говорю по-русски, возможно, с американским акцентом, но некоторые говорят, что я говорю по-английски с другим акцентом, не с американским акцентом. Я не знаю, но самое главное, да, я согласен, самое главное, это что люди понимают, и да. Вот. Ну да, это самое главное. Вот мы с тобой оба говорим с акцентами, но в любом случае я думаю, что многие нас понимают, и многие на самом деле удивлены тем, что мы оба говорим так хорошо. И вот я темнокожий парень, и поэтому иногда люди даже меня путают с кавказцами, потому что они говорят примерно с тем же акцентом, как и я. И поэтому это немножечко странно бывает, но я это обычно воспринимаю как комплимент, потому что, акцент, конечно, это очень хорошо, но самое главное, чтобы ты хорошо изучил язык и хорошо владел им, да? Да, и самое главное — это общаться с людьми и общаться о какой-то интересной теме, не просто «меня зовут это, я живу в этом городе». Это неинтересно, это банально. Самое главное — это общаться, например, про философию, политики, твои хобби, твои интересы, это важнее, чем просто... Да, потому что интересы подталкивают на изучение. И в любом случае мы не сможем избавиться от акцента, пока мы не приедем в Россию. А даже если мы переедем в Россию, мы никогда не сможем общаться от нашего акцента, потому что мы уже взрослые, и... Ну да. Вот, да. Entonces cambiamos al español. Yo sé que eres de origen latino y por eso tienes acento mexicano, ¿no? Bueno, yo sí, quizás tengo un acento mexicano o colombiano o
mezclado los dos juntos. Yo no sé, muchas personas en México dicen que tengo un acento colombiano y en Colombia dicen que tengo un acento mexicano, entonces no sé a quién creer, entonces así es. Otra Sí, vez, voy a decir que el acento no importa tanto, ya que lo más importante es que te entiende la gente, ¿no? Y bueno, sí, que yo, lo más probable es notar que tengo acento como de España, pero es como una mezcla de los acentos que existen en España y también aquí en los Estados Unidos. Y la razón por la cual hablo de esta manera es que am, cuando empecé a aprender español, como la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos, yo elegí español como un idioma extranjero en la escuela, pero siempre sabía que no iba a aprender español totalmente a través de mis cursos de español en la escuela y por eso empecé a aprender por mi propia cuenta. Y así que ahora hablo mucho mejor, pero tenía que buscar a personas con quienes yo podía practicar. Y los primeros que yo conocí fueron españoles, ¿no? Y ahora hablo de esta manera, o sea, yo trato de imitar su hablar, pero lo más probable ya sí, lo su has acento captado, ¿eh? y la forma en que hablan. Y yo creo que, pero en tu ciudad la mayoría de la gente son de Latinoamérica, de Colombia, de México, de Perú, Guatemala. Entonces, ¿cómo reacciona la gente cuando hablas con un acento español? Siempre les sorprende, de verdad, siempre les Sí. sorprende, porque no están acostumbrados a conocer a gente que habla con este acento y siempre les sorprende porque no me veo como español, me veo como Ah, latino. Y siempre al escuchar que hablo español, siempre piensan que soy latino, pero con este acento ah, siempre se vuelven locos, que sí, sí. de verdad no tengan ninguna idea de cómo he podido aprender español con este acento cuando me veo como latino, pero Ajá. parezco español al hablar. Sí. Es algo muy raro, ¿no? Mais quand tu parles français, tu parles avec un accent français ou un accent québécois? Ouais, en fait, je pense que je parle avec un accent français, mais c'est drôle ça parce que j'ai beaucoup de familles qui habitent au Canada et Hein? quand j'étais jeune, j'ai été initié à la langue française au Canada et tu sais déjà que la majorité des gens qui habitent au Canada parlent le langue québécois. Et Ouais, québécois est très similaire au la français, mais française québécoise, c'est la ouais. même chose, mais leur son diffère, non? Alors, euh, mais en fait, je pense que de toute façon, je parle avec un accent français parce que j'ai été initié à la langue française au Canada, mais j'ai continué à apprendre la langue française quand je suis tourné à Caroline du Nord. Et ici, la majorité des gens apprennent le français avec un accent français. Et Bah ouais, ouais, c'est ouais, ça. À l'école, on apprend le français française. On n'apprend pas le français québécois. Euh, ouais, euh, mais on habite pas loin du Canada, mais on apprend ouais. dans l'école, ils ont décidé d'enseigner le français français. C'est c'est pas trop logique, mais je pense que la plupart des francophones parlent avec un accent français de la France, donc c'est pour ça, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai, mais je pense que euh, ça a du sens parce que la majorité les gens qui apprennent le français ici, ils ont en France Ouais, en France. au lieu de Québec. Alors, Ouais. ça a du sens d'apprendre la langue comme il est parlé en France. Et moi, par exemple, j'irai en France dans 2 semaines. Je suis trop content et je vais avec mes amis qui ne ont jamais été à l'étranger et en France. Alors, je pense que ce sera très, très intéressant mais en fait, je vais parler en français tout le temps pour Ouais. confondir. Et, Ouais, ouais. non, parce que j'aime bien pratiquer mes langues et je pense que j'aurais appris le français beaucoup mieux après ce voyage. Et je vais faire semblant que je suis français ou quelque chose comme ça. Mais et toi, est-ce que tu as été en France? Ouais, j'étais en France en 2018 et je suis d'accord, je pense que
quand j'étais en France, je parlais français tellement rapide, plus rapide qu'aux États-Unis parce que c'était obligatoire pour parler français en France. Ouais, on peut parler anglais à Paris, mais c'est pas suffisant pour moi. Je voudrais voyager à Tours, Béthune, Lille, Lyon, Marseille, ces autres villes. Donc, pour voyager dans ces autres villes, on a besoin de parler au moins un peu de français. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense on a parlé tous bien jusqu'à ce qu'on tombe aller aux États-Unis. Et ici, on n'a pas des amis avec qui on peut pratiquer tout le temps, tous les jours. Alors, j'ai oublié la majorité de les mots et de les phrases que je connais en français, non? C'est la même chose pour toi, non? Ouais, parce que ça fait longtemps que je parle français, peut-être 7 mois ou 6 mois. Allora, adesso parliamo in italiano un po'. Ok. Capisco che non conosci italiano, non sai parlare italiano. So un po' di italiano, ma non parlo italiano come un italiano. Non ho studiato l'italiano. Ma poi sì, ma in ogni caso penso che tu, tu capisca tutto quello che dico, perché Sì. ci sono molte somiglianze tra le due lingue, ci sono molte somiglianze tra le due lingue e lo spagnolo è la tua madrelingua, no? Sì, sì. Allora puoi capire la maggioranza delle parole che esistono in italiano, perché la unica cosa che è diversa tra le due lingue è la grammatica. La maggioranza delle cose grammaticali in italiano sono simili al francese, ma il vocabolario è quasi lo stesso dello spagnolo. Allora, Sì, allora, interessante. come una persona che parla bene lo spagnolo, dovresti essere in grado di capire quasi tutto quello che dicono gli italiani, ma quando parlano di temi più difficili, diventa più difficile da capire. Ma se ti parlo come in questo momento, dovresti capire tutto quello che dico. Sì, capiro, ma io quando stato in Italia, sono stato in Italia, sono andato in Italia e ho parlato spagnolo in Italia. Questi idiomi, or how do you say languages? Lingue sono molto simili. Ma in ogni caso, penso che se avessi voglia di imparare italiano, potrei impararlo, perché... Sì, sono Esatto. d'accordo, sì. Esatto. E poi mi piace la lingua italiana, mi piace la cultura italiana, mi piace l'Italia e me ne sono assolutamente innamorata e questa è la ragione. Mi piace la cucina italiana, lasagna, pasta. Questo può essere la tua ragione per imparare italiano nel futuro. Se avessi voglia, lo avresti. Buona idea. Esatto. Adesso capisco che sai parlare tedesco. Tedesco, sì. Deutsch spreche ich. Ja, ich spreche Deutsch. Ja. Und ich wollte wissen, Aber du hast Deutsch gelernt in der Schule. Ich habe kein Deutsch in der Schule gelernt. Ich habe mit meinem Handy Deutsch gelernt. Ich habe mit YouTube-Videos gelernt. Ich habe viele Audio-Podcasten gehört. Und ja, ich denke, dass Deutsch eine sehr schöne Sprache ist. Ich denke, dass Deutsch, viele sagen, dass Deutsch klingt nicht so gut. Ja, wenn alle böse sind, ich kann es nicht verstehen. Ja, aber ich denke, dass Deutsch ist Deutsch ist sehr ähnlich. Deutsch und Englisch sind sehr ähnlich. Wenn du wisst, was Wasser bedeutet, das ist
es ist ein bisschen ähnlich, zum Beispiel Wasser, Water, Ja, ja, ja. Gras, Grass, Feuer, Fire. Ja, also als Muttersprache Englisch kann ich Deutsch ein bisschen leichter oder ja schneller als vielleicht Deutsch sprechen, ja. Ja, aber es tut mir leid, aber ich kann nicht durchsprechen, so wie du, weil ich bin eine Anfänger, Einfanger, ja. eine Einfange. Und ich will Deutsch so lernen, aber ich kann nicht durchsprechen, so wie meine anderen Sprachen sprechen. Ja, Ich verstehe alles in Deutsch, aber ich kann ein wenig Deutsch sprechen. Und ja, das ist typisch. Man kann die Sprache verstehen, aber man kann die Sprache nicht sprechen. Das ist ein sehr typisches Problem mit Sprachenlernen, mit den Sprachen. Zum Beispiel, ich auch. Ich verstehe Deutsch besser, als ich kann Deutsch sprechen. Und das ist ganz normal. Ich denke, dass mit der Zeit kann man die Sprache besser und mehr fließend sprechen. Ja. Yeah. And I know as well that we both speak languages that the other doesn't. For example, I speak Hindi. I'm Indian, so I speak Hindi, but you speak Mandarin. So I want to see, Hindi is an Indo-European language. And so theoretically, there's a lot of similarities between Hindi and the other languages that we speak. So if I speak a little bit of basic Hindi, I'm curious to see if you can understand. Well, yeah, try to make it comprehensible, try to use gestures and let's see if we can make that work. So, namaste, namaskar. Also, namaste is actually a real word. It's not Yes, like that means yoga hello. stuff Hello. or something. Yeah. Okay. So, namaste. मेरा नाम है आयन और So- तुम्हारा नाम है? मेरा नाम है Anthony. Yeah, look at that. See, it's very quick to pick up. और हम दोनों अमेरिका से हैं और यहाँ हम अंग्रेजी में बोलते हैं. So I think you said something like ham means we are. Yeah. Ham dono is we both are. Yep. We both are what? हम दोनों अमेरिका में रहते हैं. We are both Americans? Yeah, we both we are are from both in America? Or from America, right. Okay. Yep. Yeah, so I understand a little bit, yeah. और यहाँ अमेरिका में सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं. Okay, I don't understand that. There's a lot of like breathing type vocalization. It's interesting. But one thing that you might have heard is anglesi, which means English. English, yeah. यहाँ सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, which means here everyone speaks in English. Oh, okay. Mm-hmm. Yeah. लेकिन Licking like no, लेकिन means but, however. like butt? Like just kidding. Licking butt? Okay, I got you. Yeah. Just kidding. So, लेकिन हिंदी अंग्रेजी से बहुत अगल है और इस वजह के लिए हिंदी सीखने बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए. You asked me something because you pointed to me and you said tere, something like that. I don't understand. You asked me something about English and Hindi. So. Yeah, I said Hindi is very different from English, and for this reason, it will be difficult for you to learn. Oh yeah, okay. So it wasn't a question. You just it wasn't a question. Yeah. But it's very interesting because while you're hearing it outright, like a lot of languages you can't understand, but when you sit down and look at it, examine it, you can see the similarities. And one interesting similarity is with Russian, because Russian derives in part from Sanskrit, which is the basis for all Northern Indian languages, because Northern Indian languages and Southern Indian languages are two different language groups completely. And so, for example, an example I like to use is just counting. In Russian, два, in Hindi, do. And then you keep on going. Три, तीन, четыре, чар, пять, панч, шесть, че, семь, сат, you know? And it's very interesting, and there's even other words that are very similar, so it's very interesting. Now, I also know you speak Mandarin. So I don't speak Mandarin. I just know some phrases and some words, and that was enough
for me to get free donuts here in my city, because I went to a donut shop and I spoke. I just said, oh, I just heard that he was listening to Chinese music, and he looks Asian, and I asked him, 你是中国人? And he said, I said something like, yeah, he nodded, then he said something in Chinese, I don't understand everything, and I said, 哦，我是美国人，我喜欢中国人. And he said, oh, you like Chinese food, cool, cool. And then he pointed to a box and said something in Chinese, and he gave me the box, and he told me to put all the donuts in there. And he said, and then he said something to me I didn't really understand. He said, take it off for $10, all those donuts. I'm like, oh, crazy, cool. Wow. Yeah. I mean, that just goes to show how much languages can really help you out, right? Like, it's just a great gesture. Just knowing a little bit is enough to impress people, because who knows Chinese here? Only Chinese people know Chinese, yeah? Now, are you going to learn Mandarin fully in the future? Absolutely. I think after German, I'm going to focus on Chinese, on Mandarin Chinese, because that's a really big, it's a really popular language, especially here in the West Coast. And do you think it's going to be difficult, considering all the languages that we've spoken thus far are Indo-European languages, and Chinese? Mandarin is, of course, a Sino-Tibetan language. It's going to be difficult, but it is also difficult to grow a YouTube channel. It's also difficult to learn how to fly a plane. It's also difficult to learn Russian. It's also difficult to do many things, but I did those things. So that is why true. not? That's true. And as polyglots, obviously, we've been through this game before. It's only a matter of practice and communication and starting from the basics, right? So, that's great. Once you get that mindset that, oh, it's so difficult to do this, I don't know if I can do this, then you're starting with the wrong mindset. The right mindset is, let's look at all I've done. The next step is to do this. If I can do all of this, why can I not do this? Right. Exactly. I think that's a good mindset to have. Итак, ребята, это было все. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. И, как обычно, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите ваши впечатления в комментах и поделитесь видео, потому что это мне помогает. И если вы, конечно, хотите, чтобы я делал больше видео вместе с Энтони, то зацените его канал и напишите ваши предложения для будущих видео в комментах. Итак, ребята, всем огромное спасибо. И, как обычно, мы увидимся в следующем ролике. Давай!